Reki itangatho riri nirihitukie ni BCLB. Kuma Kirinyaga, Kiri Biroiro, Kiajahi, Mutamburuko wa Nyandarua, Orerorera Kameme TV. Amukira ngeithi o ringi ni ngatho muno makiria ni guthii na mbere gutucagura utuku wa umuthi. Uyu ni mutamburuko wa mohoro na ni maingi tukuhariirie ari ni hamwe na mwerekera kuma kuri mutongoria wa ngwataniro ya Azimio wigimainie na mirurungano iria makoretwo magitabania no mbere ndaya reke twambe tumurike mamwe ma maria tukuhariirie. Mamwe ma maria tukuhariirie. I urge my brother Raila Odinga and the opposition to call off the demonstrations. Rugamia mirurungano amu maundu maria uratetera no makinyanirio kuhitukira bunge. President kwira Raila Odinga. We stand down our demonstrations for Monday, that is tomorrow, April 3rd, 2023. Raila Odinga kurugamia mirurungano ya Azimio kwa ihinda ria kiumia kimwe kugie na mĩario na thirikari. Ukai ithe na mutige kurumana, ukai mwaranirie. Athikafu wa kanitha wa Gatoreki kuria Raila Odinga kurugamia mirurungano na ethe njirenge ya kwaraniria na thirikari. Ciama 17 cia andiki a mohoro kuheana mukana wa kwaga kumemerekia ndeto ciigie tabarĩra cia thirikari angikorwo wiathi wa andiki a mohoro na ugitiri wao ni ukuhotomio. Mutauri witu na njira ya ciĩko ni Nyambura wa Wamusha. Ritwa riakwa ni Mumbi wa Chege. Ni ngatho ringi ni undu wa unyitaniri waku. Na tukiambiriria mutongoria wa Azimio Raila Odinga ni anireire kurugamia mirurungano iria ikoretwo igitabanio ya kung'ethanira kana kung'ethera thirikari ni undu wa maundu matiganite. Raila augite Azimio ni iyukitie ritana ria President William Ruto ria kugia na mĩario ya gwetha kihonia kia maundu maria Azimio ikoretwo ikiuga ati ni mafatie kurorwo. Mwandiki witu Kimani wa Ngujiri niwe uratwambiriria na ripoti ino. Umoja have resolved the following. 1. We acknowledge Mr. Ruto's olive branch for a dialogue on key issues raised by Azimio la Umoja. To us, this is a positive development. 2. We agree that a balanced parliamentary process by should proceed. In our view, this committee must be composed with immediate effect, with strict deadlines
for resolving the crisis facing the country. 4. In accepting the call for dialogue, we ask that all arrests and prosecutions related to our demonstrations be stopped with immediate effect. In view of the foregoing, we stand down our demonstrations for Monday, that is tomorrow, April 3rd, 2023. 6. But in doing so, we want to emphasize that the right to assemble, to demonstrate, petition, and to speak are ironclad as provided for in our Constitution. 7, therefore, we reserve our rights to call for demonstrations should this process not bear fruit. Should there be no meaningful engagement or response from Hon Ruto to our counter offer, we resolve to resume our demonstrations after 1 week. We have said several times that demonstrations, picketing, processions, petitions are enshrined in our Constitution, and therefore they are not criminal. We have also said that we as Azimio have never organized criminals to vandalize businesses of innocent, hardworking Kenyans. Weyo mutongoria wa bururi William Ruto riu ni ahete mweke kanya ka mĩario na mwena wa mũng'ethanĩro igũrũ rĩgiĩ mateta matiganĩte maria mwena ũyũ ũkoretwo ũkĩenda kũhĩtũkĩra bunge. Ningĩ president nĩ orĩtie ngwatanĩro ya Azimio kũrũgamia mĩrũrũngano ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere, na kũringana na president, Azimio rĩu no mahũthĩre bunge ya kĩbũrũri gũkinyia mateta mao, rĩu akiuga we nĩ eharĩirie kũhe gũtũ mendekithia o mothe matarĩ na kĩũteti na marĩa mangĩrongoreria kũguna mũingĩ wa Kenya. I have carefully listened to the issues raised by my friend, the Honorable Raila Odinga. In times like this, it is not about who is right or who is wrong. Like Winston Churchill said, I dare say, and I quote, "Courage is what it takes to stand up and speak, but it is also what it takes to sit down and listen." I have always been ready to engage Kenyans of all walks of life, including elected and appointed leaders from across the political divide and the religious fraternity, on how to make our country better and prosperous. And in the last 6 months, I have talked to many religious leaders. I have talked to many elected leaders from across the political divide. My door still remains open for honest, objective, and sincere deliberations based on the rule of law and the Constitution. On the reconstitution of the future Electoral Commission, the selection panel that currently is in office is a creation of the law that was passed by the two chambers of parliament in response to a court decision. The court clearly stated that one institution, and in this case, Parliament, cannot dominate the process of establishing an electoral commission at the expense of other institutions that have a role to play in the country's electoral process. However, considering the matters raised by our friends in the opposition, I suggest a bipartisan engagement in Parliament on the reconstitution of the IEBC panel within the parameters of the law and the Constitution. In any case, as a Democrat and guided by the Constitution, I, on the 9th of December 2022, sent a memorandum to the Speakers of the National Assembly and Senate requesting the purposive intervention
on implementation of the 2/3 gender rule, entrenchment in the constitution of the Constituency Development Fund, Senate oversight and national gender affirmative action funds, establishment of the position of the leader of opposition, and the improvement of parliamentary oversight of the executive. And for the record, Parliament has already approved the parliamentary oversight of the executive, and shortly, cabinet secretaries will be appearing before the House to answer questions. The other items are still in Parliament. The IEBC selection panel and the future process of recruitment of its commissioners could as well be part of a conversation leading to constitutionally and legally binding proposals through a bipartisan parliamentary process. In other words, I am suggesting that the issues that have been raised by our friends on the matter of IEBC, my suggestion is that this matter can be handled in Parliament by a bipartisan parliamentary process so that we can agree on what it is they have an issue with, and we can adjust as is agreed and as necessary. And therefore, in these circumstances, and in view of the recent events that led to loss of life and destruction of property in the demonstrations that have occasioned in our country for the last 2 weeks, I urge my brother Raila Odinga and the opposition to call off the demonstrations and to give this bipartisan approach a chance for us to take the country forward. Na hau kabere mutongoria wa ngwatanĩro ya Azimio Raila Odinga nĩekuhinyĩrĩirio arũgamie mĩrũrũngano ĩrĩa akoretwo agĩtabania kana ĩrĩa ngwatanĩro ya Azimio ĩkoretwo ĩgĩtabania na rĩtana rĩrĩ rĩgwikĩtio nĩ athikabu wa kanitha wa Gatoreki arĩ nĩ hamwe na Archbishop Diocese ya Nyeri Anthony Muheria ũrĩa ũcakaĩte ateti nĩ makĩrĩte mĩhaka na nĩ ihinda ikinyu matĩye mũingĩ na wendi wa Ngai mũno makĩria arĩ kiumia kĩmwe mbere ya mambura ma Easter. Makanitha maingĩ magĩkũngũĩra igongona rĩa kiumia kĩa Gĩndũ ũmũthĩ, kiumia kĩmwe tu mbere ya mambura ma Easter. Athikabu kanitha-inĩ wa Gatoreki nĩ moire mweke ũyũ gũthingĩrĩria mũtongoria wa Azimio Raila Odinga gũteanĩria mĩrũrũngano ĩrĩa akoretwo agĩtongoria na handũ hayo aunanĩre njũng'wa na President William Ruto. Thutha wa kũhingĩrĩrio gũtabania mĩrũrũngano mĩena ĩmwe kaunti-inĩ ya Nairobi kiumia kĩhĩtũku, Raila Odinga nĩarũmĩte kĩni gũgakĩrĩria mĩrũrũngano ya rũciũ. Itua rĩrĩa Archbishop kanitha-inĩ wa Gatoreki Diocese ya Nyeri Anthony Muheria amenereirie. Tongoria ũkai thĩ na mũtige kũrumana, ũkai mwaranĩrie. Nĩtũronire ikuũ iria icikoretwo ciĩkuo mwana mũnini, mũthigari, Kenya wa cukuru na andũ angĩ arĩa maringĩtwo na andũ a press. Murenda tweterere kinya rĩrĩa andũ anene magakua nĩguo tugacoka kwĩrira. Muheria augĩte rĩu ihinda nĩ ikinyu atongoria maige keheri-inĩ ngũrani ciao cia kĩũteti na maranĩrie, akĩongerera ciĩko ciao na mĩario yao ituĩkĩte ya kũnyũrũria Ngai. Nĩkĩo mũthĩ tũrakaya tũkiuga inyuĩ atongoria menyererai mũtigatũingĩrie thĩinĩ wa Ngai, irumi cia Ngai nĩgũkorwo tũtiramũhe gĩkĩo kĩrĩa kĩagĩrĩire. The Azimio leadership to consider cancelling their demonstrations during this Holy Week and all the time so that we can embrace dialogue. Kuma rĩrĩa mĩrũrũngano ĩno yambĩrĩirie nĩgũkoretwo na ikuũ, ũthũkangia wa indo kũrĩa ahũri biacara maratara hathara ya mamirioni ma mbeca. Archbishop Archdiocese ya Nairobi Philip Anyolo akiuga wona mĩrũrũngano ya Azimio yathiĩ na mbere utonga wa bũrũri ũgũthiĩ na mbere na kũhotoma makĩria. Our political leaders have chosen to escalate hate, revenge, anarchy without care for our country. We as Catholic bishops
now demand a truce and suspension of all political demonstrations from the opposition. Ritana ria Anyolo nirinyititwo mbaru ni muthikabu diocese ya Murang'a Maria Wainaina uria ugite tiga o hathara theri mirurungano eno irarehe ndiri na ugunio wothe kuri bururi. Hena kihoto gia gwika demonstrations icio no ningiri kihoto kiu mundu agietha kihoto giake ri no nginya arehere andu aria ngiruo na thina ndabataire gwika uguo. Nisema ya kwamba ati sisi tunapeana ultimatum ya kwamba bei ya unga iende chini, bei ya mafuta iende chini, bei ya nini iende chini. Basi tunataka kuwe na furugu katika nchi yetu ya Kenya. Agikorwo Azimio ni magathie na mbere na mirurungano muthenya wa rucio giki gigakorwo ari kiumia gia gatatu kuma riria mambiriirie undu uria urathiria maundu maingi ma bururi. Nĩ ngatho mũno makĩria nĩ gũthiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Reke tũikirie oro hanini na ndũkehere mĩtambo-inĩ nĩ tũracokereria na riboti makĩria. Tatua Mzuka Cash Bonus ni ya kila mtu. Cheza na shilingi 10 tu na ujishindie shilingi 5,000 baada ya kila nusu saa. Si hayo tu, kila unapocheza tatua 3 na shilingi 100 au zaidi, utashinda Tatua Mzuka Cash Bonus ya shilingi 40,000 dakika 30 zijazo. Pia utapata nafasi ya kushiriki ndani ya Tatua Bonanza Show na uchomoke na hadi shilingi $500,000, pikipiki, generator, car wash machine na zawadi zinginezo. Nenda kwa M-Pesa, chagua paybill number 150150. Chagua nambari zako 3 za bahati kati ya 0 hadi 9 ukifuatanisha na neno KTV. Cheza na kati ya shilingi 10 hadi 1,000 na ushinde Tatua Mzuka Cash leo. Hii Easter, burudika na Star Times. Enjoy amazing Easter offers on our decoders at our business halls. DTT paid decoder reduced from 1,499 to 1,200 shillings. DTT FTA decoder reduced from 2,699 to 2,209 shillings. H decoder reduced from 1,499 to 1,300 shillings, inclusive of 1-month classic subscription. Offer runs from 27th March until 10th of April 2023. Enjoy digital life. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Kwanyu murairi atia turaigie thayo gutire wasi Uito turaire tukigua mbuna ku barabara niki kimuhinyereirie muno na kihonia giakio niki Ratu ni okinyira magana mere kwe kundu kumomboriro marendia cia ene kuo andiki aitu mari cemba ituri-ini ciothe cia bururi niguo gukuhe mweke wa kwiario na kuheana kihonia kia mathina manyu. Kaunti ya Murang'a North bina ruhuho cemania nanie Wambui wa Mwangi ngikuhe ndeto cararuku kuma maishania nginya mugono guku metumi. Kaunti ya Naikuru tuthio na mbere na kunyitanira haha ndurumeni na kuma guku kaunti ya Nyeri urenyitanagira nanie Wahu wa Ngugi na kuo kaunti namba 20 kaunti ya Kirinyaga ni Wainaina wa Kiarie turikoragwo tukinyitanira nawe mwiroreri wa Kameme TV. Nyitanagira na ithue o muthenya wa Jumatatu o nginyagia wa Gatano tukiururia kwenjera ona kuburia maria marahanika turarimwo ni kurima ni tondu wa fertilizer tabarira-ini ya ndurumeni matura-ini thaa 6 cia muthenya nginyagia thaa 7 o kiumia ni guku gwa Kameme TV muthegi wa ruriri.
nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Na rĩu ciama itiganĩte cia andĩki a mohoro gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ciorotete thirikari kumana na tharĩkĩra iria ikoretwo igĩtũngio andĩki a mohoro hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere ya ngwatanĩro ya Azimio la Umoja. Andĩki a mohoro 20 nĩ magurarĩte mĩrũrũngano-inĩ ĩno, rĩu ciama ici ikĩũria thirikari gũtigĩrĩra arĩa makuruhanĩtio na tharĩkĩra ici nĩ moerwo makinya marũmu ma kĩwatho, na makinya maya mangĩaga gũkinyanĩrio, nyũmba cia mohoro cia kũgomera umemerekia wa tabarĩra o ciothe cigemaine na thirikari. Mwandĩki witũ Bataro wa Mwangi nĩ ũtũharĩirie riboti ĩno. Nĩ mĩrũrũngano ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtwarithio na mbere ĩkĩrongoreria kũgũithia ngarama ya mũtũrĩre na gũtongorio nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga, ĩrĩa rĩu ĩthiĩte na mbere na kuongerera namba ya andũ arĩa maragurara. Amwe ya arĩa mekorete hatĩka-inĩ ya tharĩkĩra na nguraro nĩ andĩki a mohoro, kũrĩa gũkinyĩria ũmũthĩ andĩki a mohoro matanyihĩirie 20 matigĩtwo na nguraro, kũrĩa kiumia kĩhĩtũku arĩguo ũndũ ũyũ wehereirie maabitha borithi makĩorotwo kumana na tharĩkĩra ici. Ona thengia ya thirikari ya Kenya Kwanza gũkorwo ĩkĩheana kĩĩranĩro ya gũtigĩrĩra wĩyathi wa nyũmba cia mohoro nĩ warũmĩrĩrwo, mĩario ya mũnini wa president Rigathi wa Gachagua na minista mũnene Musalia Mudavadi Muthi wa ira ĩkoneka gũkinyanĩra matanya maya, thirikari ĩkĩoneka kwaga kũmakio nĩ kũhotomio kwa wĩyathi wa gũkinyanĩria mohoro o ũrĩa marĩ. They wrote headline after headline that William Ruto stands no chance. They are still in denial. We believe that the media should be left to carry out its duties, its broadcasts, irrespective of how unfair they may be. Ũndũ nĩguo cũngĩrĩirie kũgĩa na gĩikaro kĩa hinahi kĩrĩa gĩkuruhanĩtie ciama 17 cia andĩki a mohoro wa gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri. Rĩu andĩki a mohoro makĩorota thirikari makĩmĩkuruhania na matanya ma kũhotomia wĩyathi wa nyũmba cia mohoro. Kitishia uhuru wa vyombo vya habari, basi nyinyi kama viongozi huenda hamtakuwa na nchi pia, kwa sababu sisi wote tutazama na tutapoteza nchi. Ciama ici nĩ imenereirie matanya o mothe ma kũhotomia ũkinyanĩria, ũndũ ũmwe na kũhotomia ũhũthĩri wa nenda cia kĩrĩu. Rĩu ikiuga gũkinyanĩria ikinya ta rĩrĩ nĩ kwagarara na kũnyarara ihoto cia Kenya iria ciegemaine na ũkinyanĩria. We have received reports of plans to shut down the broadcast media and to shut down the internet and throw the country into information darkness ahead of tomorrow's demonstrations. That in the event that tomorrow we'll have any case, on Wednesday we are calling all journalists to come out from wherever you are to protest and protect our space. The era of switching off, I don't know, this or that's way behind us. Andĩki a mohoro nĩ mendekithĩtie kũrĩhwo nĩ thirikari, harĩa andĩki a mohoro arĩa magurarĩte na gũthũkĩria indo ciao nĩ maabitha borithi mĩrũrũngano-inĩ, makiuga kwaga gwĩka ũguo kwaya gũcũngĩrĩria nyũmba cia mohoro gwĩthemana na ũmemerekia wa mohoro mothe megemainie na tabarĩra cia thirikari. Pema mahali unahitaji kupata usalama ama jikinge na uweze kuhakikisha kwamba maisha yako wewe yataanza na wewe mwenyewe. Sound testing. Mũgambo ta ũyũ no guo rutĩtwo nĩ ngwatanĩro ya hũri mbica na video arĩa kaingĩ mekorete hacake hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Jambo la kuzunisha sana kuwa tumekuwa tukilengwa na maafisa wa polisi na wahuni katika maandamano mengi ambayo yamefanya wanahabari wamepigwa. Kũringana na ngwatanĩro ĩno gũtirĩ watho wothe andĩki a mohoro maunĩte kumana na ũmemerekia wa mĩrũrũngano, ũguo kwagagio nĩ maabitha borithi gũtikinyanĩire kĩwatho. Tumefinywa na serikali na pia tumefinywa na wale waandamanaji. Waandishi wa habari si wauni, si wezi. Sijui polisi wanatulizia ni, sijui polisi wanatupigia nini. Ngwatanĩro ici nĩ ciĩranĩire kũrũmĩrĩra mawatho mothe ma ũkinyanĩria, ĩndĩ ikeranĩra kwaga gũcoka na thutha kana kũguoyohio harĩ gũtigĩrĩra Kenya nĩ mamenyithio marĩa maregariũra bũrũri-inĩ o mũthenya. Handũ-inĩ ya Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Bataro wa Mwangi. Nao ethari ngũĩ arĩa mahutirio nĩ ngahĩha cia thutha wa gĩthurano mwaka wa 2007 2008 nĩ meranĩire kũngania thayĩri milioni 2 guothe bũrũri-inĩ marĩ na itanya rĩa gũthitanga atongoria a ngwatanĩro ya Azimio la Umoja igoti-inĩ rĩa kĩmabũrũri rĩa thitango cia macira ma wĩkinaĩ na njũragano ICC.
Kurigana na gikundi giki mirurungano iria ikoretwo igitafanio ni ngwataniro ya Azimio ikoretwo igicungiriria witĩkangi wa thakame, uthukangia wa indo, odumwe na guthararia biacara cia Akenya. Wambui wa Njuguna ena riboti ino makiria. Thairi itanyiheire milioni 2 nicio ethari ngũĩ aria mahutirio ni mbara cia thutha wa gĩthurano kĩa mwaka wa 2007 matanyĩte kũngania kaunti-inĩ ciothe 47 mbere ya gũcoka kũhanda cira igoti-inĩ rĩa kĩmabũrũri rĩa gũtuithania macira ma wĩkinaĩ ũndũ ũmwe na njũragano. Na mũrũgamo ũmwe ethari ngũĩ aya mokĩrĩire mĩrũrũngano ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtabanio nĩ ngwatanĩro ya Azimio la Umoja, makĩgweta ta kĩmwe gĩa itũmi cia gũtharara kwa thayũ wa mũingĩ. Tuna malengo ambayo inafaa sisi kama vijana pia kesho tuwe na mahali ambapo tunashikilia kujenga familia zetu kutoka mwanzo hadi mwisho. Isiwe ni kwamba kesho hii mawe ndiye imekuwa ni chombo chetu, mawe ndiye imekuwa ni kisingizio kwamba lazima tufanye kitu fulani ndio tupate kitu ambacho tunataka. Mũtongoria wa gĩkundi gĩkĩ Peter Tena augĩte megũkorwo magĩthitanga atongoria a ngwatanĩro ya Azimio la Umoja, akiuga wanangi wa indo, uitangĩki wa thakame o ũndũ ũmwe na gũtharara gwa biacara ũkoretwo ũgĩcũngĩrĩrio nĩ mĩrũrũngano ĩrĩa ĩratabanio thikũ 2 harĩ kiumia. Kama ni mahakamani tutaenda, kama ni katika nchi za nje tutaenda, kwa sababu ukweli wa mambo haya sio maandamano ambayo yana mwelekeo. Makinyĩrĩirie bũrũri-inĩ hĩndĩ ũreyũkĩrĩria kuma kĩhuhũkanio-inĩ gĩa COVID-19, na ũguo mĩrũrũngano ndĩrĩ na kĩhonia o gĩothe kĩa mathĩna marĩa bũrũri ũrĩ naguo, na ithenya-inĩ rĩu atongoria mabatie gũikara thĩ na kwaranĩria. Wanaigizwa kitu wengine hawajui ni nini. Hawajui ni nini, wanatokeleza tu, wanaweka masufuria kwa kichwa, wengine wanafanya hivi, wanaharibu makitu ya wenyewe na hawajui wanafanya nini. Oho atongoria nĩ moritio kũnyitithania a Kenya na njĩra ya kũhunjia thayũ, kũrĩa ningĩ mabitha a ũgitĩri mahinyĩrĩirio kwaga kũhũthĩra hinya mũkĩrũku kũrĩ a Kenya matethaĩte na matharaita. Hatutakaa nyuma tuone polisi wetu wakilengwa na vitu vidogo vidogo, wakati huo wanalengwa na mawe na rungu na hata wakati mwingine kuhatarisha maisha yao. Kuna magenge yako Nairobi. Hamwe noguo morĩtie mũtongoria wa Azimio Raila Odinga gũcenjia mĩrũgamo yake kuona ndĩrĩ na umithio kũrĩ bũrũri. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njuguna. Na twambe tweherere ciĩgiĩ ũteti. Nĩ kũragĩire na kĩgagayo thibitarĩ-inĩ wa Naivasha, na nĩ thutha wa ndũgamano kwĩyumĩria gatagatĩ ka ikundi igĩrĩ cia kũiga ũgitĩri. Ndũgamano ĩno ĩreyumĩririe rĩrĩa arangĩri a kambuni ya Stega arĩa marakoretwo makĩiga ũgitĩri thibitarĩ-inĩ ũyũ marakorire arangĩri angĩ erũ a kambuni ĩngĩ na matiramenyithĩtio nĩ marũgamĩtio wĩra. Ikinya rĩrĩ rĩratumũrire ndũgamano nene kũrĩ atongoria a mwena ũyũ hamwe na arangĩri aya 40 arĩa mararĩ morwo nĩ mawĩra mao. Wangui wa Mũirũrĩ nĩwe tũharĩirie riboti ĩno. Ngucanio gatagatĩ ga ikundi ici igĩrĩ cia ũgitĩri, kĩmwe kĩrĩ gĩa kambuni ya Stega na kĩngĩ kuma kaunti ya Baringo, nĩo maracũngĩrĩirie gĩthagathago gũtumũka thibitarĩ-inĩ ũyũ wa Naivasha kaunti-inĩ ya Naikuru. Thĩna ũrambĩrĩirie thutha wa ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ ũyũ kũrũgamia motungata ma ũgitĩri ma kambuni ya Stega ĩrĩa ĩkoretwo ĩhetwo wĩra wa kũrangĩra thibitarĩ ũyũ, kũrĩa arangĩri a kambuni ĩno maroka wĩra ta mũtugo marakorire arangĩri angĩ erũ a kuma kambuni ĩngĩ na matiramenyithĩtio gũtigithio wĩra gwa kambuni yao. Ikinya rĩrĩ rĩa ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ ĩno nĩ rĩratũngirio ũregani nĩ atongoria mwena ũyũ hamwe na arangĩri 40 arĩa maratanyĩtwo kũrwo nĩ mawĩra mao. Festus Karani kuma kambuni ĩno ya Stega akiuga kũringana na kandarathi yao mabatie kũruta wĩra nginyagia mweri wa 6 mwaka ũyũ. After confirming with our directors, wamesema pia hakuna kitu information hata wamepatiwa kutoka hospitali ya kwamba na change of security. Na director ametuamrisha kwamba kuna mtu yote ambaye anafaa kuruhusiwa kuwa kwa kazi wakapatiwa notice. Na hivyo ndio tumefuatilia mpaka saa hii. Wale ambao wameletwa bado wako standby. Na
Kutoka hapo sasa tunangojea information kutoka kwa management ya hospitali. Karani niongereire kuga ati ono meguthie na mbere na kuheana motungata mao thibitari-ini uyu nginyagia riria makaheo notithi kana riria kandarathi yawe gakanjwo ni thirikari ya kaunti ya Nakuru. Umwe wa arangĩri aya Meshak Wanyama akiuga omarutĩte wĩra thibitari-ini uyu kwa ihinda rĩa mĩaka 5. Sisi tutaendelea kufanya kazi kama Stega mpaka wakati kutakuwa na clear directions ya vile tutafanya, kwa sababu actually hatuwezi kuruhusu another security company na tujaambua chochote kuhusu. In case of anything, sisi ni bado tutakuwa tunaulizwa what happened. Jana ndio tumepata kwamba fununu kuna contract yetu inaisha, ambapo hatukuwa tumeinformiwa. Ni ile fununu. So saa hizi asubuhi ndio tumeamka tukaona kuna wenzetu wamekuja wa Bonaris, na kuanzia sasa mpaka sasa hivi tujapata information yoyote kwamba security yetu contract yetu imeisha. Umwe wa aruĩrĩria ihoto cia ũmũndũ Bernard Macharia nĩongereire atĩ kũrehwo gwa kambuni ĩno ng'eni nĩ ũndũ ũrĩ na ciũria nyingĩ, kuona ona mũtaratara ndũnarũmĩrĩrwo, akiuga mũthĩ wa rũciũ nĩ magakorwo magĩtini kũrũgamia ikinya rĩrĩ. Na kotini pia we seek injunction for this new security ndio tujue kabisa was the procedure well followed. Hao vijana wetu hapa Naivasha, vijana wa Kabati, vijana wa Site, vijana wa Kioto, vijana wa Kayole, vijana wa vijiji vingine hapa Naivasha watafanya kazi gani kama kazi hiyo imechukuliwa na watu wengine kutoka pande ya nje? Kama vile tunavyojua ni kwamba 70% ya kazi zote ambazo zilikuja katika eneo fulani lazima zichukuliwe na locals. Ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ ũyũ ũkinyĩrĩirie atĩ ĩtacokia rĩrĩ ti mũgarũ na watho, na rĩu andũ aya nĩ makaĩire Governor Susan Kĩhĩka kũingĩrĩra ndeto ĩno, kuona ũndũ ũyũ nĩ ũgũcũngĩrĩria andũ aingĩ a kaunti ĩno kũrwo nĩ mawĩra mao. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ. Nĩ ngatho Wangui nĩ gũtũharĩria riboti ĩyo. Nĩ ngatho mũno makĩria wa ũrathiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Reke twĩkĩrie oro rĩngĩ, no nĩ tũracokereria na riboti makĩria, ndũkehere mĩtambo-inĩ. It's easier, it's bigger, it's better. It's Grand Mega Draw. Cheza na shilingi 50 hadi shilingi 2,000 na ushinde mega cash ya 200 million. Isitoshe, kuna mega bonus ya up to 20 million shillings kila Jumatano na Jumamosi. It could be you. Nenda kwa M-Pesa paybill number 777-000. Andika neno KTV. Cheza na kati ya shilingi 50 hadi shilingi 2,000. Round hii ni more draws, more cash and big wins na Lotto. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. St. John Ambulance nĩ marugũririe Highway Rescue Centers nĩ ũndũ wa gũthaitĩra mĩoyo ya andũ rĩrĩa kwagĩa mĩtino ya bara-inĩ nene ya Naikuru gũthiĩ Nairobi. Centers ici ikoragwo Ngarariga, Rari na Kinũngi. Thĩna ũrĩa erutĩria ya kuma St. John makoragwo naguo nĩ kwaga ambulance ya kũguthũkia arwaru thibitarĩ. Nĩ ũndũ ũcio St. John Ambulance nĩ maragwĩtĩra igongona rĩa gũcanga mbeca cia kũgũra ambulance nĩrĩo Charity Golf Tournament ĩrĩa ĩgakorwo tarĩki 14 mweri wa kana kũrĩa Limuru Country Club kwambĩrĩria thinacara na nuthu cia rũcinĩ o nginya thaa 4 mũthenya. Kwĩyandĩkithia ta mũndũ kĩũmbe nĩ 3,000 na group ya andũ ana nĩ 10,000. Tuĩka ũmwe wa gũteithia gũthaitĩra mĩoyo. Hũra 0707 762 627. Paybill nĩ 4092409. Account name wandĩke kiugo golf. Nĩ igongona rĩa gũcangithia mbeca cia kũgũra ambulance nĩyo Charity Golf Tournament tarĩki 14 mweri wa kana Limuru Country Club kuma thinacara na nuthu cia rũcinĩ.
o muthenya na ikereka ria ruhia kundu kuingi muno nginya gukoretwo kuna ng'aragu muno ni nguna thirikari icirie uhoro wa mwananchi wa kawaida no ni matiga utuheni uhoro wa mutu mateta mao ni kuri atongoria thutha wa kurutana kuhingia kihoto kiao gia kumacagura mamarugamirire twakirikirie uhoro wa githurano turenda tuone mibango na mikakati yanyu iria mwikirite morito ma muingi no wagireirwo ni kumakua. Tutajenga uchumi wa taifa letu la Kenya. Bei ya mafuta imepanda. Kama ulifanya hiyo kasi ya kukosoa serikali ya Uhuru Kenyatta, hatungefika hapa tuko. Akenya megweterera na magweterera nginyari president na thirikari iria mwithini wayo irenda gukorwo kiri na opposition githurano gia thirari no uthondeke kindu gitagwo post election coalition. Rekei andu matige gwitigira opposition. Nyitanira na ithuĩ o muthenya wa Jumatatu thaa 1:30 nginya thaa 3 cia hwaĩ-inĩ. Thirikari nĩ ikoretwo ina kambuni cirathie hathara. Thirikari ti haru tondu tutire turaigua civil servants magite mishara. Tukigariũra ikabo cia kĩũteti na maũndũ mangĩ matiganĩte. Marathethũkĩra thirikari na ihinda rĩrĩ nini ũguo ĩkoretwo wathani. Ndũkũbatara gũikarania na mũndũ ihinda inene nĩgetha ũmũmenye. Thirikari cia counties nĩcio kĩndũ kĩrĩa kĩambĩte kũfail andũ aitũ. Tabarĩra-inĩ ya nditimũrano gũkũ gwa Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ. Nĩ ngatho mũno makĩria nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ. Na ona thengia wa ndũgamano ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩyumĩria mbunge-inĩ ya kaunti ya Kirinyaga, ndeto ĩno ndĩhotometie tabarĩra cia ũthii wa na mbere kũringana na mũtongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ ĩno. MCAs matuire itua rĩa kũrutithania wĩra na thirikari ya Kirinyaga hatarĩ ngucanio nĩguo mũingĩ wa Kirinyaga wamũkĩre tabarĩra cia ũthii wa na mbere thengia ya moritũ marĩa makoretwo magĩtũngana namo na thirikari kana maugĩte atĩ thiriti yao njega na Governor Anne Waigũrũ nĩgirĩtie marute wĩra wao wa kũnyabara mĩrutĩre ya wĩra ya thirikari yake. Mwandĩki witũ Wainaina wa Kĩarie ena ndeto ĩno makĩria. Ihinda-inĩ rĩa mĩeri 7 itĩna-inĩ rĩa kĩrĩa kĩrĩ, gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Waigũrũ akoretwo agĩthiũrũrũka wadi ya kaunti ĩno gũthundũra tabarĩra cia ũthii wa na mbere, muoroto wa kũhingia ciĩranĩro ciake kũrĩ mũingĩ wa kaunti ĩno. Na harĩ mĩhang'o ĩno akoretwo agĩtwarana na MCAs a mbunge ya kaunti ĩno, gĩkĩ arĩ kĩonereria kĩa ngwatanĩro ya ũruti wĩra gatagatĩ ka honge ici cierĩ. No na kũrĩ ũguo, ĩno nĩ ndeto ĩtakoretwo ĩkĩamũkĩrwo wega nĩ ũtongoria amwe kaunti-inĩ ĩno. Mũtongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ ĩno Mũrĩithi Kĩbĩnga akiuga rĩu marabatithio marĩtwa ma irumi nĩ ũndũ wa kũrutithania wĩra na gavana Waigũrũ. Wĩra tũkũruta na gavana o ũrĩa twekire siasa twĩ hamwe na gavana, ona wĩra tũkũruta twĩ timu ĩmwe tũndarivĩre Kirinyaga nĩ ũndũ tũgĩka siasa twekire twĩ hamwe. Na njũrie kĩũria kwĩ arĩa maratwĩta tũgege nĩ ũndũ wa gũsupport gavana o kũrĩa marasupport metagwo tũgege kana metagwo tũtũĩ kũrĩa marasupport. Kĩbĩnga ongereire atĩ magĩire na itua rĩa kũrutithania wĩra na thirikari ya kaunti nĩguo kũhingia marĩa merĩire aikari, kuona mbara na ngucanio nĩ ikũrũgamia tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Tũtirĩ na apology kũrutithania wĩra na gavana itũ twendete Anne Waigũrũ, na nĩ tũrera atongoria arĩa othe marageria kũingĩra siasa cia Kirinyaga, mũndũ wothe wa kũingĩra thirikari ya gavana Anne Waigũrũ kana kũingĩrĩra assembly ĩno itũ. Ũrĩa tũĩ wĩna thaburia ya irio cia Kirinyaga nĩ gavana witũ Anne Waigũrũ, no nginya tũikare arĩ nĩgetha aiyũrĩre andũ aitũ a Ngariama a Kirinyaga gĩa kũrĩa, na bau nĩbo indo iguma na andũ a Kirinyaga meke atĩa mateithĩke. MCAs aya maugĩte atĩ kũnyitanĩra kona thirikari ya gavana Waigũrũ nĩ gũciarĩte matunda mega, nao wadi ĩrĩ na tabarĩra ya ũthii wa na mbere, kwa mũhiano nyorosha barabara mashinani kũrĩ icigo cia wadi mwena wa Mwea. Nĩ ũndũ wa kũrutithania hamwe na mwena gavana nĩ tuonete matunda ma thirikari ya gavana witũ Anne Waigũrũ thĩinĩ wa wĩra season 2. Niĩ ndĩmerĩte mũrango wakwa nĩ mũhingũre, ona rĩu nĩ tũrathiĩ tũikare thĩ twaranĩrie tũbange wĩra wa Kirinyaga ũrĩa wagĩrĩire
wodi yaku andu marauga atia mbeca ciaku iria ngohete cia wodi ni cigana urenda ngongerere cigana. Kiria gikoretwo gigikirirwo nganja kuri MCA saya ni kana ni mekuruta wira wao wa kunyabara mirutire wira ya thirikari ya kaunti. Riu makiuga ni makoretwo magita minister na maabitha angi kumoria ciuria na kuria gwathuka matikwaga kwaria. So far ni tutete CECs guku magoka magetikira wito wa assembly magoka na tugacira turira tucire kimwe tunginyita noguo ni tukona development thiini wa Kirinyaga. Mundu angithiuruka guku na siasa akinye handu gutire wira angionania ateithitie muingi 2027 yakinya no njaga ikio na andu a Kirinyaga matitiraga makiaria mundu athiaga gutara kura agakora itiriho. Mahetwo wigiriki wa guthurima uruti wira wa thirikari cia kaunti na mangiaga kuruta wira uyu tabaria cia uthii wa na mbere itingikorwo ikionekana na muingi niguo gitigwo kiherithika. Handu-ini ha Kameme TV kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Wainaina wa Kiarie. Na riu minister wa uruti wira Florence Bore augite bururi wa Kenya ni urekiranira ngirimiti na mabururi matiganite maria a Kenya mathiaga kwimathira uboco wao niguo kugacirithia mirutire ya wira ya Kenya na kumagitira mabururi-ini macio na ihinda-ini riri. Bore augite kuri na agency 700 iria itwaraga andu mabururi-ini manaja iria irathurimwo na mihang'o-ini no ministry yake na ihithuritie kuri na agency itararuta wira na ingi itiri na arugamiriri. Interact with my counterpart in Saudi Arabia, and we are also doing bilateral labor agreements with various countries. Apart from Saudi Arabia, we've also done with Oman, Jordan, Poland. We are in progress also with Australia and UK, so that those challenges that were there will be reduced. Because now we are doing and reviewing new agreements so that our people are able to work within the timelines, be paid better salaries, and be treated well. Currently, we have about 700 recruitment agencies. Of this, we are trying to vet. And in the vetting process, we have discovered there are agencies that are not working, agencies that do not have even directors. And as a ministry, currently, we have deregistered about 26 of them, because we called them forth, they didn't turn up, the directors didn't turn up, there were no premises to show. So some of those agencies are just there by name. And we want to say we are going to continue with that process. Na tukimurika riboti ingi, arimi makiria ma 500 kuma matura-ini maria mari wadi-ini ya Olmoran na Githiga kaunti-ini ya Laikipia ni mamukirite njui cia nguku hamwe na mirio ya kuhanda iri njira imwe ya kumahura njeki, kuona aikari aya ni makoretwo makiagagio ni aici a mahiu na njira nene. Muoroto munene wa tabarĩra ĩno ni kuhinyĩrĩria muingi uhimbirie ureithia wa mahiu mithemba ĩngĩ na kuhanda mimera itararũngũrĩrio muno ni itoi cia wici wa mahiu. Mwandĩki witũ wa Mwangi wa Wawĩra ena ndeto ĩno makiria. Kumana na ciĩko ũcio haguku wa ũgitĩri kũrĩa itoi cia wici wa mahiu ikoretwo ikĩhũthũkĩra aikari a matũra matiganĩte wodi-inĩ ya Olmoran, ikundi itarĩ cia gĩthirikari nĩ ciambĩtie gũteithia mũingĩ na mathomo ma kũhĩmbĩria ũrĩmi wa indo ingĩ thengia wa ũrĩmi wa mbembe na ũrĩithia wa mahiu ta mbũri, muoroto-inĩ wa kũnyihia tharĩkĩra ici matukũ-inĩ megũka. Maabitha a ikundi ici itarĩ cia gĩthirikari makoretwo na mĩhang'o ya gũthomithia arĩmi mwena ũyũ wa Olmoran na Githiga kũhĩmbĩria ũrĩmi wa nyamũ ingĩ ngũrani thengia wa mbembe na mbũri iria mamenyerete, na rĩu marendekithia arĩmi aya marĩkia ũrĩmi-inĩ wa ngũkũ hamwe na kũrĩma irio cia kĩũndũire. Farmers need to be trained, they need to be helped to understand what climate change means and what they can be able to do to adapt. We know that traditionally over time farmers have been actually adapting to climate change, but currently we are having really prolonged droughts, and sometimes after the drought you can also experience floods. So we are looking into alternative livelihoods, alternative
agricultural production activities. Lengo letu ni kwamba kupitia mafunzo ambayo tumewapatia wataweza kukuza hawa kuku na pia hizi sweet potatoes, viazi vitamu, ili iweze kuwa biashara ambayo itawanufaisha. Arimi makeria ma 500 nio matugitwo na mirio ya ngwaci hamwe na njui cia nguku. Humphrey Wafula uri niwe mutongori wa Farming System Kenya hamwe na Mary Obiero wa Church World Service maugite muoroto wao ni kuhura njeki andu aria mari matura-ini maria makoretwo meheirwo ni uhaguku wa ugiteri. We are working in three countries. We are in Kenya, Uganda and Tanzania. We are working with over 5,000 farmers. And our program is to support food security at household level, to look into food nutrition and also to increase the farmers' income through the sale of the surplus farm production. Licha ya kwamba watapanda mahindi kiasi sehemu fulani, lakini viazi vitamu vitakisha kwamba hata mvua ikiwa kidogo wataweza kupata chakula. Kwa hivyo hatutakuwa sana na mambo ya food insecurity. Oho ningi Wafula haroiga marenda andu aingi mwena uyu mahembere urimi wa irio iria igwitiria riũa inene na oho mamenyere kuria irio cia unduire nigetha magacirithie ugima wa mwiri wao. Uhoro wa mirio tukuhanda tucoke twanjie kwenja ngwaci tucoke tuhe majirani aitu mirio ona omonage kindu mangienjera ciana ciao tondu wona ndenja ngwaci ni ndiriaga na no nyendie na muno muthuri wakwa na ciana ciakwa ni marihunaga. Guku gwitu tukihithukirwo hapa na pale ndu wa tukoretwo magitoia mifugo itu no riu tondu matikiya nguku tugakorwo tukiappreciate urimi wa nguku. Handu-ini ya Kameme TV kuma Olmoran kaunti-ini ya Laikipia ni njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawira. Na riu reke turike thiini wa mbitika iharo-ini na timu ya bururi ya Kenya ya mubira wa ngonya ya athaki mugwanja Shujaa ndinandikithia uhotani ngucanio-ini onemwe ikereka ria Hong Kong thiini wa muthiururuko wa World Rugby Series na ni thutha